it is definitely overwhelming to know that in my blood there may be answers. Tiffany Pinkney se dobro osjeća nakon što se oporavila od COVID-19. To znači da ona možda može pomoći drugim pacijentima da se oporave. Pinkney je jedna od prvih bivših pacijentkinja u Njujorku koja će donirati krvnu plazmu, kako bi se ona koristila u eksperimentalnom lečenju. So it's very simple. People who recover have in their blood antibodies that kill the virus. And if they donate the plasma is the liquid part of the blood, not the one with all the red cells and all that. That plasma contains antibodies, and you can take that plasma and give it to another person to treat the infection or to prevent infection. Transfuzija antitela osoba koje su se oporavile stvara ono što je poznato kao pasivni imunitet kod primaoca. To im pomaže da se bore sa infekcijom. Reč je o novom i nedokazanom metodu u borbi protiv koronavirusa, ali taj metod nije nepoznat u medicini. Korišćen je u lečenju žrtava pandemije gripa 1918. Čak i ranije, u borbi protiv bakterijske infekcije difterije. Transfuzija plazmom je prevaziđena kasnijim razvojem vakcine i antibiotika, ali se ovaj način ponovo primenjuje u borbi protiv novih pretnji. It appears to have been effective in previous epidemics. There seems to have been some good effect during the swine flu, the H1N1 epidemic of 2008-2009. Istraživači međutim ističu da ima dosta toga što treba da se izuči o koronavirusu i načinu da se on efikasno pobedi. Plasma has a good track record in the past, but coronavirus is a new disease. So we're going to have to learn how to use it. And even though it is encouraging, and even some of the early reports are positive, I think that we need to be rigorous in our thinking and to test this appropriately with clinical trials. U njujorškoj bolnici Mount Sinai 35 pacijenata je primilo plazmu od donora, kao deo kliničke studije. We're tracking them incredibly carefully for their clinical progress and other data that we use to monitor. And hopefully in about 2 weeks, we will be able to tell you and the world what we're finding so far. For example, can they be reinfected or not? How long will they remain immune? How long will they remain at a high level versus a low level? Those are all things that we plan to look at and have huge implications on our healthcare workforce and potentially the workforce of the world as we reopen society. Slično istraživanje sprovodi se u Evropi i Kini, gde lekari kažu da je pilot studija pokazala napredak u simptomima kod pacijenata. Ukoliko se bude pokazalo da je transfuzija plazme bezbedna i efikasna protiv COVID-19, i dalje će biti izazov da se ta vrsta terapije koristi u većem obimu. Diana Berend, pacijentkinja koja se takođe oporavila, oformila je mrežu pod nazivom Korpus preživelih, kako bi regrutovala potencijalne donore u Sjedinjenim Američkim Državama. We are keeping a running list of every study that we can find around the country and making those available and acting as a matchmaker of sorts between research institutes and survivors to make the system more efficient and expedite the process because we don't have time to waste. Lives are on the line. Naučnici očekuju da istraživanja transfuzije plazme napreduju paralelno sa razvojem lekova i eventualno vakcine. S vremenom, pasivni imunitet mogao bi postati dodatno oruđe u globalnoj borbi protiv pandemije.